Wir eröffnen unseren zweiten Teil. Hochverehrte Gäste des heutigen Abends, liebe Freunde der Ukrainischen Freien Universität. Als Kanzlerin der Ukrainischen Freien Universität heiße ich Sie im Namen der Rektorin, des Senats und der Professorenschaft herzlich willkommen. Erlauben Sie mir, einige Gäste gesondert begrüßen zu dürfen. An erster Stelle begrüße ich den Schirmherrn des heutigen Abends, den ehemaligen Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Vizepräsident des Bayerischen Landtages, Dr. Wolfgang Heubesch. Wir sind sehr dankbar für diese Gäste und dass Sie diesem Event so eine Wertung gegeben haben. Als nächstes möchte ich den Vertreter des Oberbürgermeisters des Landeshauptstadt München, Herrn Stadtrat Professor Dr. Jörg Hoffmann, sowie den Wirtschaftsreferenten der Landeshauptstadt München, berufsmäßigen Stadtrat Herrn Clemens Baumgärtner begrüßen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Weiter möchte ich herzlich willkommen heißen den Generalkonsul der Ukraine in München, Herrn Juri Jamilko, sowie den Stefan Kohl, den Vorsteher evangelisch-lutherischen Dekanats München. Herzlich willkommen. Und ich übergebe das Wort weiter gleich an den Herrn Generalkonsul der Ukraine in München, und lade Sie bitte hier den Platz einzunehmen. Sehr geehrte Rektorin, Frau Professor Prischliak, verehrte hohe Vertreter der bayerischen Politik, sehr geehrte Damen und Herren, Szanowni Panie та Panowie. Vor allem möchte ich schöne Grüße vom Außenminister der Ukraine, Herrn Dmytro Kuleba, und dem Botschafter der Ukraine in Deutschland, Dr. Andriy Melnik, ausrichten, die leider nicht persönlich die Einladung wahrnehmen konnten, aber mich gebeten haben, im Namen der ukrainischen Diplomatie die Universität zu begrüßen. Die letzten 100 Jahre waren für die Ukrainische Freie Universität, wie auch für die Ukraine, wie auch für ganzes Europa, die Jahre der großen Herausforderungen und zugleich großen Errungenschaften. Die Entwicklung der ukrainischen Hochschulausbildung und Wissenschaft im Exil im Laufe des 20. Jahrhunderts, vor allem im Bereich Geschichte und Rechtswissenschaften, hat es ermöglicht, die ukrainebezogenen Studien außerhalb der Rahmen der sowjetischen Ideologie zu führen. Dank diesen Recherchen wissen wir die Seiten unserer Geschichte, welche in der sowjetischen Ukraine verschwiegen wurden. Holodomor, ukrainische aufständische Armee, ukrainische Revolution, ukrainische Volksrepublik und viele andere. Die Rolle der Ukrainischen Freien Universität, der einzigen akkreditierten Hochschule weltweit mit der ukrainischen Unterrichtssprache, war und bleibt in diesen Prozessen enorm. Ich sage gezielt bleibt, denn die Erforschung der Archiven der Universität auch heute neue Entdeckungen erbringt. Zum Beispiel wissen wir dank den neuesten Studien in kleinsten Details die Geschichte des ersten ukrainischen Konsulates, welches hier in München 1918 bis 1922 funktionierte. Unser jetziges Generalkonsulat hat der Universität ebenfalls viel zu verdanken, vor allem die Tatsache, dass nach seiner Eröffnung in 1992, das war apropos das erste ukrainische Konsulat weltweit, längere Zeit und kostenfrei sein Dach in den Räumlichkeiten der Universität gefunden hatte. Heute stehen vor der Universität neue Ziele und neue Herausforderungen. Nach der Proklamation der Unabhängigkeit der Ukraine musste die Mission und die Strategie der Universität umgedenkt und neu gestaltet werden.
Heute ist sie nicht mehr eine Exilhochschule, sondern die wissenschaftliche und kulturelle Botschafterin der Ukraine in Westeuropa. Sehr geehrte Rektorin Prischlak, sehr geehrte Mitarbeiter, Professoren und Studenten der Universität, ich bedanke mich bei Ihnen herzlich für Ihre Bewahrung und Entwicklung dieser 100-jährigen Traditionen. Ich bin absolut sicher, dass diese 100 Jahre erst der Anfang sind und uns noch viele neue wissenschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Projekte bevorstehen. Noch viele Studenten ihren Abschluss und Doktoranden ihre Titel hier erwerben werden, dass die Archive der Universität uns noch viel Neues über die Geschichte der Ukraine erzählen. Seien Sie versichert, dass das Generalkonsulat auf diesem Wege stets Ihr Freund und Partner bleibt. Seien Sie versichert, dass der ukrainische Staat die historische Rolle der ukrainischen Freien Universität hoch zu schätzen weiß und ihre weitere Entwicklung begrüßt und unterstützt. Meine herzlichen Glückwünsche zum 100-jährigen Jubiläum. Mnohé leta. Liebe Frau Rektorin Prischlak, lieber Landtagsvizepräsident Wolfgang Heubisch, Bezirksrätin Gräfin Baudissin-Schmidt, hallo, lieber Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner und liebe Mitglieder des Senats der Hochschule. Ich darf Ihnen ganz herzliche Grüße ausrichten des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt München, Dieter Reiter, der mich gebeten hat, heute Sie hier zu grüßen und Ihnen auszurichten, wie stolz wir alle sind, dass wir diese akademische Institution hier in unserer Stadt haben. Die Ukrainische Freie Universität, deren 100-jähriges Bestehen wir heute feiern, wurde vor 100 Jahren in Prag, in Wien gegründet und zog kurz danach nach Prag um. Und die Wahl der Stadt Prag, die lag ja gewissermaßen auf der Hand. Es waren viele Intellektuelle vertrieben worden aus ihrer Heimat, haben sich in Prag gesammelt und haben sich dort zusammengefunden, um auch in dieser jungen, neu gegründeten Tschechoslowakei damals die akademische Arbeit fortzusetzen. Und alle haben nach allen Kräften unterstützt. Es gab damals zwar auch schon Unterstützung des tschechoslowakischen Staates, aber ich denke, in dieser Zeit war auch wirklich jeder einzelne von den Professoren bis zu den Studenten alle gefordert. Und ich glaube, dieses Motiv hat sich fortgesetzt, denn es war eine sicherlich sehr fruchtbare Zeit damals in Prag, aber sie fand ein jähes Ende, wie wir alle wissen, durch den Zweiten Weltkrieg. Und danach hat sich die Geschichte in gewisser Weise wiederholt. Es wurden wieder die Intellektuellen ins Exil geschickt oder sie sind gegangen, möglichst schnell, wie ich mir habe sagen lassen, leider. Und viele haben sich in der amerikanischen Besatzungszone in Deutschland wieder getroffen und wieder gefunden. Und München lag nun mal in dieser Besatzungszone. Und so hat sich auch diese ehemaligen Angehörigen der Ukrainischen Freien Universität wieder getroffen und haben beschlossen, hier die Arbeit der Universität fortzusetzen. Aber man musste auch hier wieder bescheiden anfangen. Die Mittel waren mehr als knapp. Es gab auch keine Förderung irgendeines Staates, denn den gab es ja überhaupt nicht mehr. Und trotzdem hat man 1945 schon hier weitergemacht und hatte 1947 schon wieder 80 Professorinnen und Professoren und alle haben nach Kräften mitgeholfen. Aber man muss sich das vorstellen, der Chronist von damals, ein Grundschullehrer, von dem wir das wissen, aus Heidhausen, der beschrieb die Situation wie folgt, denn die Ukrainische Freie Universität war an einer Grundschule untergebracht. Ich darf kurz zitieren. Als die Schule am 22. Februar 1946 wieder den Unterrichtsbetrieb eröffnete, beherbergte sie außer der Stammschule noch die Hilfsschule an der Kirchenstraße, die städtische Kaufmannsschule, die Berufsschule für Drogisten und die Ukrainische Freie Universität. Im Schuljahr 1948/49 hatte die Ukrainische Hochschule 2 Klasszimmer und Nebenräume inne. Also die Raumnot war groß, wir wissen alle, München war zerbombt und so fand man sich neben Drogisten, Grundschülern wieder in 2 Räumen in einer ausgebombten Umgebung. Und dann ging es wieder aufwärts und vorwärts. Und ich denke, das darf Sie alle
stolz machen. Es macht uns aber auch ein bisschen stolz, weil wir die Rahmenbedingungen dazu auch dann zur Verfügung stellen konnten. Denn später zog dann die Ukrainische Freie Universität in den Herzogpark nach Bogenhausen. Und 2008 dann gab es einen Umzug nach Nymphenburg. Jetzt würden alteingesessene Münchner gleich anfangen zu streiten, wo es denn schöner ist, im Bogenhausen oder in Nymphenburg. Aber Sie wissen es, diesen Streit werden wir heute Abend nicht entscheiden. Jedenfalls sind beide Orte sehr repräsentative Stadtteile dieser Stadt, ganz ohne Frage. Es war also eine akademische, herausragende Institution aus der Ukraine, die sich hier niedergelassen hat. Und vielleicht auch deswegen war es ein kleiner Baustein, dass wir dann 1989 eine Städtepartnerschaft mit Kiew eingegangen sind, mit dem Oberbürgermeister Georg Kronawitter damals. Und der Austausch und die Kooperation ist seitdem schwungvoll, reicht vom Schüleraustausch bis zu Hilfen für ehemalige Zwangsarbeiter, die von der Stadt München auch unterstützt werden. Daneben gibt es auch zahlreiche nichtstädtische Akteure mit bürgerlichem Engagement und Kooperationspartner, welche zum Beispiel auch durch das Referat für Arbeit und Wirtschaft, dessen Leiter Clemens Baumgärtner heute ja auch hier ist, koordiniert werden. Und die Ukrainische Freie Universität ist eine dieser Akteure, dieser vielen mit heute 50 Professorinnen und Professoren und rund 200 Studentinnen und Studenten. Politisch wird das Ganze noch von der Stadt begleitet durch die Stadtratskommission zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit und durch den Ausschuss für kommunale Entwicklungszusammenarbeit im Rat der Gemeinden und Regionen Europas, in denen auch Vertreterinnen und Vertreter aller Stadtratsfraktionen dabei sind. Meine Damen und Herren, die Verbindung zwischen der Stadt München und der Stadt Kiew als Partnerstadt, als auch der ganzen Ukraine sind mannigfaltig. Und wir in der Stadt München können uns damit brüsten, und ich als Hochschullehrer vom Beruf auch ganz besonders, dass wir diese akademische Institution mit ihrer 100-jährigen Tradition hier bei uns beherbergen dürfen. Und ich wünsche der Ukrainischen Freien Universität regen geistigen Austausch, alles Gute, auch in den nächsten 100 Jahren und auch bitte hier in München. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Professorin Brüschlak, Frau Kanzlerin Dr. Kieser, Frau Bezirksrätin Gräfin Baudissin, lieber Landtagsvizepräsident Wolfgang Heubisch, sehr geehrter Herr Professor Hoffmann, lieber Kollege, lieber Jörg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Landeshauptstadt München darf heute zweimal vertreten sein. Und Jörg Hoffmann hat es in seiner Rede schon angekündigt. Mein Haus, das Referat für Arbeit und Wirtschaft, verantwortet vor allem die Städtepartnerschaft zwischen Kiew und München. Diese Städtepartnerschaft ist nicht nur etwas, was wir auf dem Papier haben wollen, sondern etwas, was wir als Landeshauptstadt München seit 1989 auch praktizieren. Damals gegründet, es wurde schon angesprochen, im Zuge des Ost-West-Konfliktes oder besser gesagt der Entspannung des Ost-West-Konfliktes, als Zeichen auch der Landeshauptstadt München, Teil dieser Entspannung sein zu wollen. Und natürlich auch ganz am Anfang dieser Städtepartnerschaft geprägt von dem Wunsch, von dem Willen nach Hilfe nach der Reaktorkatastrophe. Das hat viele medizinische Hilfsprogramme auf den Weg gebracht. Wir haben viel miteinander auch im Bereich der schulischen Bildung zu tun. Wir versuchen, diese Städtepartnerschaft seitdem zu leben. Ein ganz dunkles Kapitel der deutschen Geschichte, das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte war auch Anlass, 3 Millionen D-Mark im Jahre 1999 in einen Fonds zu investieren, der ukrainischen Zwangsarbeitern, die im Dritten Reich hierher verschleppt wurden und auch in der Ukraine viel Leid erleben mussten, zu helfen. Das war uns Verpflichtung, das war uns Programm, und darauf, glaube ich, dürfen wir ein bisschen auch heute noch stolz sein. Eine Städtepartnerschaft will gelebt werden. Deswegen habe ich mich gefreut, dass ich neben dem Vertreter des Oberbürgermeisters auch als derjenige, der die Städtepartnerschaft mit Inhalt ausfüllen darf, dessen Mitarbeiter sie mit Inhalt ausfüllen darf, heute hier zu Ihnen sprechen kann. Ich glaube, dass die vielen Programme, die wir im Bereich der Demokratieförderung, aber auch im Bereich der Menschenrechte miteinander teilen,
ein ganz herausragender Teil in München sind, hoffentlich auch in Kiew, in der Ukraine so wahrgenommen werden. Vor allem aber möchte ich heute meine Glückwünsche einem der Hauptakteure, dem Hauptakteur unserer Städtepartnerschaft überbringen, der Ukrainischen Freien Universität. Sie, Frau Kanzlerin und Frau Rektorin, haben viel mit Ihren Studentinnen und Studenten dazu beigetragen, einen Austausch zu gewährleisten. Den Austausch von Studenten, die einander kennenlernen, von Münchnern, von Ukrainern aus Kiew, um die Menschen aneinander zu führen. Und der ein oder andere wird es vielleicht gemerkt haben, wie oft in der Pause der Gong erklungen ist, bis sie alle die Plätze wieder eingenommen haben. Das war ein schönes Zeichen. Das war das Zeichen dafür, dass sie einander gut verstehen, dass sie miteinander kommunizieren. Und diesen Sinn der Städtepartnerschaft haben sie schon in der Pause sehr gut erfüllt. Darauf habe ich mich gefreut. Ich fand es wunderbar, dass es ein Stück länger gedauert hat, denn das zeigt, dass dieser Abend seinen Sinn erfüllt. Man vernetzt sich, um es neudeutsch auszudrücken, oder auf Bayerisch gesagt, beim Reden kommt Leid zusammen. Und in diesem Sinne möchte ich der Ukrainischen Freien Universität nicht nur herzliche Glückwünsche übermitteln zu 100 Jahren, eine stattliche Zahl. Ich möchte Sie bekräftigen, diesen Weg weiterzugehen, Teil der Städtepartnerschaft zwischen Kiew und München zu sein, die Ukraine mit Bayern zu verbinden. Ganz bei der Gelegenheit gibt es auch die ein oder andere wirtschaftliche Implikation. Wir arbeiten auch auf diesem Bereich, den mein Haus in der Stadt eigentlich zu vertreten hat, sehr gut miteinander zusammen. Auch darüber darf man sprechen, auch das darf man in der Zukunft fördern. Bildung ist immer ein gutes Trittbrett. Kunst und Kultur haben wir heute hier genießen dürfen und werden sie noch genießen. Die Gemeinsamkeiten, die uns verbinden, über die ist schon gesprochen worden. Ich möchte sie nicht wiederholen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns heute hier in Personam sehen, ohne Maske, in vollem Angesicht. Lassen Sie uns miteinander den Abend genießen, die Kultur genießen und lassen Sie uns vor allem unseren Herrn Landtagsvizepräsidenten Wolfgang Heubisch, Dr. Wolfgang Heubisch, genießen, lieber Wolfgang. Die Bühne ist deins, the stage is yours. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Verehrter Herr Generalkonsul, verehrte Frau Präsidentin, Frau Rektorin, liebe Mitstreiter Jörg Hoffmann und Clemens Baumgärtner, schön, dass ihr beide da seid. Ein richtig schönes Triumphirat und natürlich komplementiert von unserer Bezirksrätin Barbara. Auch wunderbar, dass du heute Abend hierher gefunden hast. Ich begrüße auch noch das Mitglied des Bezirksausschusses, Wolf-Peter Döll. Also Sie sehen, die Politik ist hier ganz mächtig vertreten und wichtig vertreten. Und es ist gut, dass wir vertreten sind, verehrte Damen und Herren. Ich begrüße und grüße recht herzlich die Professorinnen und Professoren, die Studentinnen und Studenten. Und endlich dürfen Sie wieder in Präsenz in Ihre Universität auch gehen. Das ist mir als ehemaliger Wissenschaftsminister das Allerwichtigste. Das ist entscheidend, dass die jungen Leute, die jungen Menschen wieder zusammenkommen und vor Ort studieren können. Wir werden zwar nie auch die Errungenschaften mehr, die wir im Homeoffice doch auch etwas gehabt haben, vergessen, aber der Großteil muss vor Ort stattfinden. Ihnen allen ein herzliches Grüß Gott und ein Dobry den. Ich überbringe Ihnen natürlich die herzlichen Grüße unserer Landtagspräsidentin Ilse Aigner und sowie des gesamten Bayerischen Landtages. Man kann es auch so sagen, die Ukrainische Freie Universität wird gegrüßt vom Freistaat Bayern. 2 Eckpfeiler der Freiheit treffen heute hier zusammen, zum einen. Und noch ein zweites trifft hier zusammen. Was mir auch ganz besonders gefällt, das ist der Saal hier mit der Kultur, mit der Musik, verbunden mit der Wissenschaft. Das sind die Eckpfeiler unserer Demokratie, das sind die Eckpfeiler unserer Zukunft. Nur einer, wenn uns wegbricht, verehrte Damen und Herren, dann haben wir
keine besondere Zukunft mehr. Und es ist mir eine Ehre und ganz besondere Freude, mit Ihnen heute diese 100 Jahre in München feiern zu dürfen. Und natürlich habe ich gerne die Schirmherrschaft für den heutigen Festakt übernommen. Wir kannten uns ja auch schon. Wir haben Herr Generalkonsul vor einigen Jahren uns ja auch hier kennengelernt. Ich hab dann heute gehört, Sie haben München verlassen. Aber das geht nicht. Sie sind wieder zurückgekommen. Das ist eine logische Konsequenz des ersten Besuches. Wenn man einmal in München war, dann muss man immer wieder zurückkommen. Herzlichen Dank, dass Sie in der Landeshauptstadt wieder hier sind. Ja, es wurde ja schon angedeutet, die bewegende Geschichte, die 1921 mit der Gründung durch Exilanten in Wien begann, darunter viele Professoren, Schriftsteller, Journalisten und Studenten aus der Ukraine. Und nach dem Ersten Weltkrieg war eine freie Wissenschaft und Lehre ja in der von Russland besetzten Ukraine eben nicht mehr möglich. Und deshalb gingen viele, viele Intellektuelle ins Ausland. Zunächst gab es nur 2 Fakultäten, die philosophische und eine für Rechts- und Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Das Professorenkollegium setzte sich aus prominenten Gelehrten zusammen, denen man in der Ukraine ihre Lehrstühle und ihre Lehrbefugnis entzogen hatte. Deren gutes Renommee zog dann viele an und über 700 Hörer schrieben sich im ersten Semester ein. Welch ein gewaltiger Erfolg, welch ein Zug, die Freiheit zu erfahren. Noch im selben Jahr zog dann die Ukrainische Freie Universität nach Prag um. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg fühlten sich die Mitglieder der Hochschule, so wird es mir jedenfalls berichtet, auch in der Tschechoslowakei nicht mehr sicher und flohen nach Deutschland in die amerikanische Besatzungszone. Und so ist die Universität seit 1945 in München zu Hause. Philosophie, Ukrainistik, Staats- und Wirtschaftswissenschaften, in diesen Studiengängen vermitteln renommierte Expertinnen und Experten nicht nur Fachwissen, sondern auch interkulturelle Kompetenz. Und ihre Bibliothek mit rund 48.000 Bänden gilt als die größte ukrainische Spezialbibliothek in Westeuropa. Damit bieten sie ein hervorragendes Bildungsangebot. Nicht umsonst ist die Hochschule vom Bayerischen Kultusministerium anerkannt und sie darf Magister- und hier steht auch Doktortitel verleihen. Das ist bestaunenswert und herzliche Gratulation dafür. Denn ich weiß, in Bayern werden die Promotionen nicht so leicht vergeben. Das zeigt schon allein ihre Qualität. Verehrte Frau Kanzlerin Kieser, sehr geehrte Frau Rektorin Prischlak, der Erfolg gibt Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen recht. Zahlreiche Führungskräfte in Politik und Verwaltung haben hier an Ihrer Universität ihren Abschluss gemacht. Aber damit nicht genug. Sie sind dem Credo ihrer Gründungsväter bis heute treu geblieben und ermöglichen seit 100 Jahren freies Denken mit Erfolg. Ihre Studierenden haben verstanden, was das praktisch heißt und sind immer wieder eingetreten für genau diese Werte. Ich denke dabei vor allem an die Unterstützung für Ihre Landsleute auf dem Maidan durch die Organisation der Mahnwache am Sendlinger Tor, bei der Vitali Klitschko während der Sicherheitskonferenz 2014 auch sprach. Zivilcourage zeigen, das nötigt mir Respekt ab. Ich bin mit den Werten unseres Grundgesetzes und der bayerischen Verfassung, die übrigens heuer, jetzt am 1. Dezember, ihr 75-jähriges Jubiläum feiert, aufgewachsen. Meinungs-, Presse- und Religionsfreiheit,
parlamentarische Demokratie, soziale Marktwirtschaft, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit. Das alles gehört zur DNA unserer Gesellschaftsordnung. Wir wissen aus unserer eigenen Geschichte und erfahren es täglich aus der Zeitung, dass es auch andere Regime gibt. Ohne Menschenrechte, ohne Rechtsstaat, dafür Willkür bis hin zu Terror und Krieg. Das heißt für uns alle, gerade in Europa, in Zeiten, in denen die europäische Werteordnung angefeindet wird, müssen wir gemeinsam für unsere europäischen Werte eintreten. Gemeinsam stark. Das muss der Geist Europas sein. Verehrter Herr Generalkonsul, gemeinsam setzen wir auf Wachstum und Wohlstand für die Menschen in unseren Ländern. Die Ukraine ist ein geschätztes Partnerland unserer bayerischen Firmen. Ich will das jetzt gar nicht näher ausführen. Ganz, ganz wichtig, und ich hoffe, dass das in der Zukunft diese Kontakte noch intensiver werden. Und auch aus diesem Grund ist es wichtig, dass hier in München das Generalkonsulat ist. Die Stärke der bayerischen Wirtschaft ist ja weltweit bekannt, und vor Ort zu sein, war noch nie schlecht. Auch wie Clemens Baumgartner gesagt hat, man muss auch die schönen Seiten dann von München genießen. Über das Geschäftliche und Offizielle hinaus haben unzählige Ukrainer und Ukrainerinnen in Bayern Freundschaften geknüpft, habe ich heute auch bemerkt. Dafür stehen auch unsere 7 kommunalen Partnerschaften, ausgeführt wurde die intensive Partnerschaft mit Kiew und München. Wir in Bayern sind stolz auf unsere gute Freundschaft mit den Menschen in der Ukraine. Ihr Land ist eine wichtige Brücke zwischen Ost und West. Wir in Bayern werden Sie auch künftig unterstützen auf Ihrem Weg in die Zukunft, auf die bayerisch-ukrainische Freundschaft. Verehrte Damen und Herren, lassen wir uns von der bewegten Geschichte der Freien Ukrainischen Universität inspirieren. Ihre Protagonisten machen bis heute vor, wie das erfolgreiche Europa aussieht. Keine Grenzen in unseren Köpfen, Meinungsaustausch und Zusammenarbeit, tatkräftiger Einsatz für Demokratie, Freiheit und Frieden. Und in diesem Sinne auf die nächsten 100 Jahre Freie Ukrainische Universität München. Herzlichen Dank. Und jetzt wollte eigentlich Dieter Rippel mir einen Blumenstrauß geben. Wo bleibt er denn jetzt? Frau Präsidentin, kommen Sie bitte zu mir. Thank you very, very much to the Vice President of the Landtag, Dr. Heubisch. I had the pleasure of meeting him when he was Minister of Education, and I see that our support and the support for our university continues as he is in the Landtag now. I thank the Landtag so much, the Bavarian Landtag, for sponsoring us today. I thank him for the wonderful words about our university, which indeed shows not only support, but really understanding of our mission. I thank all the speakers. I thank Professor Hoffman, the Councilman Professor Hoffman. I thank Councilman Baumgartner. You have added so much to this special evening. And again, I appreciate the support from Munich. I appreciate the warm words. And I appreciate the fact that Munich is our home for the 76th year, and we thank you for being so generous and kind to us. Today, I would like to speak a little bit about our university. And so I say, honorable guests, distinguished professors, and our dear, dear students. 100 years ago, a dream came true. A dream of a university founded on democratic principles of freedom, tolerance, and justice. A university dedicated to the pursuit of truth,
and academic excellence. And that dream became the Ukrainian Free University, born in Vienna, not Ukraine, at a time when another dream was dying, that of an independent Ukraine. The founding fathers, renowned scholars, political activists, believed that this university could, through education, promote democracy and preserve the Ukrainian identity. Many of you are familiar with our outstanding history, with renowned professors who taught in Augsburg, Berlin, Krakow, Paris, Prague, Vienna, Boston, New York, etc. We are preparing a volume on their contribution to European and world scholarship, and so I will not address this issue, and instead will speak about the future of our university. The Ukrainian Free University was born at a time when independent and democratic states had emerged in Europe. But we know that a mere 2 decades later, authoritarian regimes, either internal or external, destroyed these democracies. Today, when authoritarian regimes are on the rise, and when values of democracy are undermined, and when freedom of speech is confused with freedom to spread hate, and when corruption prevails in so many corners of the world, it is more important than ever that this Ukrainian Free University teaches its students to question and challenge accepted norms. Imagine a world from different perspectives, to be critically engaged adults. For without informed citizens, there is no democracy. We do not forget that one of the most important roles of the university is to promote freedom. And as former federal president of Germany, Joachim Gauck, noted, freedom means accepting responsibility. We educate our students to be ethical, think as individuals, shun herd mentality, and desist from blindly following. And we try to have them strive instead to become effective leaders for the common good. As the Ukrainian Free University enters its 2nd century, we are prepared for the role that actually times demand of us. As humanities are on the wane, we have expanded our humanities programs to balance those of social sciences, ensuring that our students have the capacity to interpret and make sense of the world around us. We have inaugurated new art departments, we're expanding our philosophy department, we have an interdisciplinary program of Ukrainian studies, and we have expanded our international law department to include human rights law and international business law. In light of recent events, we have enhanced our social pedagogy and psychological courses to better prepare our students to deal with refugees, immigrants, and traumatized families. In terms of outreach, our psychology department, together with members of the European Psychotherapy Association, have prepared a program focused on immigrants in Munich designed to facilitate integration into German society. The fact that our university is situated in Germany enhances our role as transmitters of democratic values. We expose our students, mostly coming from Ukraine today, to Germany's well-functioning democracy. We encourage them to look at Ukraine from a distance, to identify crucial areas of reform, define how they, educated in West Europe, fluent in languages, having intercultural capabilities, can best become effective agents of change. It is not a surprise that among our alumni is a minister of education in Ukraine, members of parliament, judges of Supreme Constitutional Courts of Ukraine, an ad hoc judge at the European Court of Human Rights in Strasbourg, reformers of judicial police systems, professors, educators, and economic leaders. As we enter our 2nd century, our university plans to continue educating experts from all sectors, foremost to facilitate Ukraine's integration into the European political and cultural community to which it rightfully belongs, and therefore ensure an independent, democratic Ukraine. As much as our university strives to be an integral part of Bavaria's
academic, economic, and cultural communities, without a doubt, we are and will remain a university with a unique profile. We are the sole Ukrainian university to exist outside borders of Ukraine and to teach in Ukrainian as well as German and English. We are the sole academic institution in Europe, probably in Germany certainly, that still offers a full program of Ukrainian studies. We provide students with a rich, diverse combination of faculty, scholars, practitioners that herald from Germany, Belgium, France, Italy, Netherlands, Poland, Ukraine, Canada, and the US. Our location gives us a unique opportunity to lead a German-Ukrainian as well as a European-Ukrainian dialogue in the sphere of history, culture, politics, and economics. For example, we partnered with the Institute of Human Sciences in Vienna on a program called Ukraine in European Dialogue. We have now initiated a series of panels consisting of members of the German Bundestag, members of the European Parliament, experts from think tanks, and university faculty. Panels that are dedicated to the topic of Ukraine's geostrategic role in Europe, Ukraine's integration into the European Union, membership in NATO, processes of rule of law reform. And we plan to continue and expand these panels. Why? The aim is to build trust, promote mutual understanding, and to initiate dialogue or a sharing of knowledge and practical know-how on how best we can mutually address problems that plague our societies. While we are not unique in this aspect, our university takes its role as an ambassador of Ukrainian culture in Germany very seriously. Thus, our literary evenings with famous authors, translations of Ukrainian literature into German, and contemporary classical music concerts. Our newest project is launching a Ukrainian center at the university based on the model of Goethe House and the British Council. The center will provide Ukrainian as a second language, mini courses on Ukrainian history, politics, economics, and culture, and these courses will be based on the winter school we now provide for Germans, Austrians, and Swiss in partnership with Ludwig Maximilian University, Regensburg University, and the Leibniz Institute. We will also sponsor art exhibits and concerts focusing on cultural dialogue. We have already laid a foundation for the Institute of Music as part of this center, with an aim to initiate a cultural exchange, a musical dialogue between German and Ukrainian musicians and musical scholars. Without a doubt, we are looking to a new and dynamic century for the Ukrainian Free University. Our student numbers have grown to 300, master and doctoral students. We are blessed with a faculty and teaching staff that numbers more than 100. We are aware that all of us face times of great challenges and political uncertainty. The future remains unknown to us and appears tenuous at times, but it is ours for the making, for shaping the mind is shaping the future. And our future, indeed our past and present, would not be possible if not for the support we received for over 100 years of our existence. And we owe a debt of gratitude to President Masaryk and his government for facilitating and financing our move from Vienna to Prague in September 1921, the Charles University for generously sharing their beautiful buildings with us, and for the collegial intellectual exchange, the Bavarian land and the city of Munich for giving our university haven and allowing us to rebuild in Munich during 1945-50 with the support of US military administration, to the German Bundestag and the Bavarian Landtag for supporting us financially during the difficult years of the Cold War, and to the Bavarian Ministry of Education for recognizing our right to grant master's, doctoral, and habilitation degrees, and especially for making allowances and accepting our
very unique profile. I would be remiss if I did not mention today our gratitude to the former Patriarch of the Ukrainian Catholic Church, Cardinal Yosef Slipe, who helped fund the purchase of our first university building, and to the Ukrainian Free University Foundation in New York, whose financial support allows us to continue our educational mission. Многая літа УВУ! З ювілеєм бажаю усім шановним, дорогим професорам, викладачам, випускникам і нашим студентам усіх благ. Дякую. Hochverehrte Festversammlung, an diesem feierlichen Tag habe ich die große Ehre, im Namen des Studierendenrates der Ukrainischen Freien Universität meine Grußworte an Sie zu richten. Bekannt ist, dass die Ukrainische Freie Universität, an der wir studieren dürfen, vor 100 Jahren in Wien gegründet wurde und sich als eine Hochschuleinrichtung in Prag entwickelte. Die weltweite Anerkennung als eine unabhängige ukrainische Institution für Wissenschaft und Bildung erlangte sie jedoch erst, als sie ihren Sitz nach Bayern verlegte und hier in München ihren akademischen Betrieb aufnahm. Im Rahmen des heutigen Festakts möchten wir den zahlreichen Generationen der Studentenschaft, viele Professoren und der Lehrenden gedenken, welche über Jahre, manche sogar Jahrzehnte lang aufopfern an dem Ausbau dieses Tempels der Wissenschaft gearbeitet haben. Wir sind stolz darauf, an dieser Hochschuleinrichtung studieren zu dürfen, an der berühmte Wissenschaftler ihre ersten Entdeckungen machten. Es seien an dieser Stelle ihre Gründer genannt: Mihailo Hrushevsky, Dmytro Antonowitsch, Iwan Horbatschewski, Alexander Kolessa sowie viele andere ukrainischen Persönlichkeiten aus der Politik, Bildung und Wissenschaft. Diese Liste wächst immer weiter. Und gewiss möchten wir unsere Frau Rektorin, langjährige Professorin an der Georgetown University in den USA, Doktorin der Geschichte und der politischen Philosophie, Maria Prischlak, anführen. Herzlichen Dank gilt dem gesamten Professorenkollegium und der Lehrkörper unserer Hochschule dafür, dass es seinen Beitrag zum Entstehen einer hochgebildeten Generation leistet. 100 Jahre sind ein ehrenvolles Jubiläum für unsere Universität. Dieses Datum ist auch deswegen ehrenvoll, da in den nun 100 Jahren des Bestehens der UFU wurden tausende Absolventen weltweit zu Botschaftern dieser Universität. Wir sind überzeugt, dass die Studierenden auch weiterhin die Traditionen ihrer Alma Mater bewahren und zum Fortschritten des wissenschaftlichen Denkens beitragen werden. Die Ukrainische Freie Universität wurde zur Kommunikationsbrücke zwischen der Ukraine und der Bundesrepublik, welche fortwährend unser Land mit seiner noch jungen Demokratie und seiner Unabhängigkeit unterstützt, auch im Rahmen der Europäischen Union und weiterer internationaler Organisationen. Wir, die ukrainischen Studierenden, danken für die allseitige Unterstützung seitens der Landeshauptstadt München, als auch Partnerstadt von Kiew, des Freistaats Bayern. Hier ganz besonders seitens des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Forschung sowie der Bundesrepublik Deutschlands. Wir sind überzeugt, dass sich die Zusammenarbeit unserer Länder für ein gemeinsames Europa der Rechtsstaatlichkeit, der offenen, modernen Bürgergesellschaften und der Freiheit fortgesetzt und intensiviert wird. Wir sind überzeugt, dass wir vielen zukünftigen gemeinsamen Projekten sowohl in Deutschland als auch in der Ukraine
entgegensehen. Und wir sind vor allem Deutschland für seinen Beitrag zur Integration zu Dank verpflichtet. Denn wir, die Studierenden, haben die Gelegenheit, hier an der UFU eine europäische Bildung zu erlangen und unsere Kultur gerade hier zu vertreten. Die Ukrainische Freie Universität wird ihrerseits auch in der Zukunft hierzu ihren Beitrag als führende Institution unter den wissenschaftlichen Einrichtungen leisten. Wir wünschen Ihnen allen Gesundheit, Wohlergehen und Glück für alle weitere gute Entwicklung und viel Prosperität. Vivat Academia! As Dean of the Faculty of Philosophy, it is my pleasure to announce that the Faculty of Philosophy, with the approval and support of our Senate and Director, grants the title of Doctor Honoris Causa to Dr. Timothy Snyder, Professor of History at Yale University. It does so in recognition of his contribution to European history, especially Ukrainian history, to a better understanding of Ukraine's past and its impact on the present, and to reintegrating Ukraine into Europe through the Ukraine in European Dialogue Program. At the same time, we honor Dr. Snyder's civic role as he promotes civic awareness and defends democracy in a transatlantic context. Professor Yaroslav Gritsak has penned the laudation. We are living in the times of Timothy Snyder. I cannot recall who first introduced this term. Most likely it was Professor Johann Petrovsky Stern at Northwestern University. But regardless of who first coined this phrase, I personally subscribe to this point of view, as do many of my fellow historians, both in and outside of Ukraine. Without a doubt, there are many ways to define the times we live in. In the first place, these are the times of high anxiety and loss of sense. Wherever we look, we see the decline of democracy,
rise of populism, and lack of political stability and social solidarity. Moreover, we are feeling the impact of globalization, suffering, global warming, depletion of natural resources. We are threatened by pandemics, such as the current one. We seem to be in greater existential peril than we have been before. This pertains to Ukraine as well. Since its independence, Ukraine is becoming more and more globalized. While enjoying the benefits of globalization, Ukraine is also facing all the problems globalization brings. One of them is the Russian problem. Today, Russia presents an existential threat to freedom and democracy on a global scale, and Ukraine is the country that most directly feels the Russian threat. To preserve sanity in such times as ours, we need antidote, and history may serve as such. History offers some consolation. It reminds us that the extreme difficulties we now face are not new, that our times have no monopoly on idiocies and disasters. It also brings us hope that this can be surmounted and we can survive. And this is exactly what Timothy Snyder accomplishes in his writing. On the one hand, he provides us a record of 20th century crimes and follies. On the other hand, he recounts the stories of numerous brave men who lived under conditions much worse than ours. Still, they preserved their mental sanity and moral decency, and in the final result, won against their more powerful and deadly rivals. In these times of anxiety, Timothy Snyder teaches us that persistence matters. In this time of seeming senselessness, his books help us to discover meaning. Therefore, I reiterate with a confidence that we are living in the times of Timothy Snyder. We Ukrainians must be especially thankful to him. In the words of Norman Davies, another eminent historian of our time, quote, Ukrainians were represented to the outside world as Russian or Soviets when they were to be praised, and as Ukrainians only when they committed evil, unquote. Such an image of Ukrainians still persists in the West. Among other things, it plays into hands of Putin, who argues that Ukraine is ruled by nationalistic extremists, that this is no past or future outside of Russia. Ukrainian historians have tried to counter this image. The results are rather modest, I hate to say. Their voices are hardly heard, and when they are heard, they are often perceived as unreliable. Timothy Snyder has broken this pattern. If there is a historian that makes Ukraine heard in the West, it's above all him. Ukrainian topics feature in each of every book by Timothy Snyder, be it biographies of the Polish Marxist and the socialist Kazimierz Kalis-Kraus, or Wilhelm Habsburg, the scion of the Austrian royal house who was trained to become king of Ukraine, or Henryk Krzyzewski, the Kiev-born Polish artist and interwar governor of Western Ukrainian province of Volhynia. But above all, Ukraine is featured in his international bestseller Bloodlands and Black Soil, as well in his book The Road to Freedom, Russia, Europe and America, the book that has been published in 2018. The book shows how the Russian aggression against Ukraine in 2014 bore an impact on Donald Trump's election in 2016. In one way or another, these books tell the same story. Ukraine stands in the forefront of the fight for the future of the world. And if this fact will be ignored, like it happened in the past, then the heavy consequences of such ignorance will be felt not only in Ukraine, but in the broader world. This is what Timothy Snyder elaborated and promulgated during the fateful days of the Euromaidan and the Russian aggression against Ukraine in 2014. He didn't write a book on this subject. The Ukrainian crisis didn't leave much time for extensive writing. Instead, Timothy Snyder published a series of essays, articles, interviews in the leading Western mass media. When later that year Ukrainian experts from civil society tried to evaluate who did the best work to advocate Ukrainian interest in the wider world, they named Timothy first and foremost.
To emphasize the significance of this fact, permit me to note that at the critical moment of the Maidan, when the Ukrainian corrupt power started a new violent attack against demonstrators, we, Ukrainian intellectuals, turned to our Western colleagues. We asked them to address their governments with a letter of support for the Euromaidan. Timothy Snyder understood immediately what was at stake. He gave us his unconditional support. It proves again and again that we are living in the times of Timothy Snyder. A caveat should be made at this point. By claiming that Timothy Snyder advocates Ukraine's interest, I do not mean unequivocally. On the contrary, Timothy Snyder could strike against the grain when his intellectual honesty requires it. Among other things, he writes that the organization of Ukrainian nationalists and the Ukrainian Sergeant Army was responsible for Polish ethnic cleansing in Volhynia in 1943. He refers to Stepan Bandera as Ukrainian fascist, a characteristic that many Ukrainians, especially in my native Lviv, disagree with. Yet Timothy Snyder more often advocates Ukrainian rather than condemns them, for what I presume is a simple reason. Albert Camus defined it best, quote, "In a world of victims and executioners, it's the job of thinking people, not to be on the side of the executioners." And throughout the 20th century, Ukrainians were much more often victims than executioners. Therefore, they deserve advocacy. Moreover, in the first half of the 20th century, Ukraine was at the core of a large historical region that Timothy Snyder famously defines as a bloodlands. It was a region that was squeezed between Berlin and Moscow in their deathly rivalry for a global supremacy. This global conflict intertwined with local ones, and they mutually reinforced each other. The outcome was extreme and unprecedented violence. In short, in the 20th century, Ukraine was at the heart of darkness. And this leads us to a more general issue. Philosophers call it a problem of the, quote, devil in history, unquote. It may sound as a philosophical metaphor, but it's more than that. Some people in this region saw the devil, which is evil, face to face. The Nobel laureate Czesław Miłosz met him in the January 1940 in Kyiv, in the local railway station, during a short stop on his way from Bucharest to Vilnius. Alexander Watt, Miłosz's compatriot, met the devil and he was arrested and imprisoned in Soviet Ukraine. Watt later wrote that those who survived communism might not believe in God, but they could not but believe in the devil. He was all too real. The metaphor, the devil history, was elaborated by Polish philosopher Leszek Kolakowski, who lived both under Nazi and communist regimes. His life experience taught him that evil is rooted in human nature, therefore would not disappear with the fall of Nazism or communism. It would simply take on a new form. As Leighton Ijat repeatedly emphasized, if a historian is to do his or her proper job, then he or her has to remind us that evil is constantly with us. It's our obligation to fight evil relentlessly. I'm quoting this intellectual for two reasons. First of all, because Timothy Snyder belongs to this intellectual tradition. These authors were either his teachers or he learned from their works. These are his intellectual origins, and he treats evil very seriously. Secondly, because most of these episodes about encounters with the devil are taken from the Ukrainian history. For a variety of reasons, we Ukrainian historians rarely write about these episodes. We focus on facts and forget about the philosophical meaning. It took Timothy Snyder to do our work, and this is another reason why we Ukrainian historians owe him so much. This is not to say that Timothy Snyder perceives the Ukrainian past and present exclusively as the abode of doom or gloom. To the contrary, the numerous examples how Ukrainians and their non-Ukrainian neighbors managed to survive the worst of the times, and how they continue to fight for their freedom,
despite all odds, inspires hope about the future of Ukraine and the world. When asked how he would explain to Europeans that Ukraine was important, Timothy Snyder's answer was elegant and short. Quote, "Europe is a prose and Ukraine is a poetry. One cannot live on poetry alone, but life without poetry is hardly worth living." And for that, thank you so much, Timothy, in the name of the Ukrainian historians. Thank you so much. Greetings. I wish I could be with you, but I'm very happy to be with you in this way. I'm delighted and honored to have this occasion to receive this honor, but also this occasion to speak to you for a moment. Thanks to all of you who have gathered. Thanks to all of you who have organized. Thanks to all of you who have proposed me and confirmed me for this great honor. What I'd like to do in the little bit of time that we have together is express my own thanks, and to do that in three different ways. Because the premise of what I have to say is this: it's not just that I have the occasion here to thank you for this great distinction. It's also here that I have the occasion to say something more about how important Ukraine, or the study of Ukraine, has been for me. In other words, it's odd for me, in a way, to accept a distinction of this kind, because from my point of view, it is I who am in debt to Ukrainian studies, or more broadly, it is I who am in debt to Ukraine, not just to colleagues, but also to friends, and to citizens of the country in general who have helped me understand not just its history, but thanks to its history, the larger history of Europe and the larger history of the world. Because you see, for me, it's precisely the study of Ukraine which has made the history of Europe comprehensible. And in large measure, it's precisely the study of Ukraine which has made the history of the world comprehensible for me. So again, to restate, from my point of view, really, I'm the one who owes a debt here. And so I'd like to take a moment to try to acknowledge that debt. I'll do so in three ways. I'll mention a few people, and then I will talk a bit about my own work, and then I'll make a few broader remarks about history itself. So at first, what I want to do is issue the conventional thanks. I want to thank Maria Prislak for our cooperation over the years. I want to thank her for initiating these proceedings. I'm very sorry that I can't see you in person as we've done before, and I'll look forward to the next time that we can. I also want to make sure that I thank my colleagues at the Institute of Human Sciences in Vienna. The Institute for Human Sciences in Vienna, the IWM in its German abbreviation, is the place where I help to oversee a program which is actually directly related to Ukrainian studies, the program Ukraine and European Dialogue. That program and its director, Kate Younger, have helped me stay close to Ukraine and Ukrainian colleagues and friends these last several years since the Maidan. I would also like to thank Ukrainian colleagues, and in particular Yaroslav Rytsak, who has agreed to speak about me and my work today, which is especially appropriate, not just because I value Slavko, or Professor Rytsak, so much, but also because it's from his work and his style of work that I have learned, in particular, so very much. But my debt to particular Ukrainians goes beyond this. It goes far beyond this. It reaches people who are not in this group. I'll just mention one example. A colleague who is now retired from Harvard University, Roman Sporluk, who was at the time held the chair in Ukrainian history at the time when I spent a few years at Harvard. And what was very particular about Professor Sporluk was that when he met me, at the time I was a historian of Poland, maybe a historian a bit of the Habsburg monarchy. At the time that he met me,
he never insisted that I study Ukraine or that I had to study Ukraine or that Ukraine was the most important thing in the world. All he did was attend to my talks and talk to me about my papers and read my chapters and explain the things that I needed to learn in order to understand how my own arguments and my own concerns would be better developed, would be enriched by this or that element of Ukrainian history. So it was Roman Sporluk, around 20 years ago, was a person who turned my attention towards Ukraine in this way. And so I want to take this occasion to thank Professor Sporluk for that. I know that he has helped many other people in similar ways. And of course, there are the Ukrainian colleagues, too countless to mention, from whose work I have learned. I mean, the fact that I know the Ukrainian language has been incredibly enriching, but I can manage in Ukrainian thanks to the patience of many Ukrainian colleagues and friends. But the fact that I have access to Ukrainian history books, not just Ukrainian primary sources, which are also invaluable, but Ukrainian history books has made my career possible. So I just want to acknowledge colleagues in that general way. And finally, last but not least, I'm going to thank Ukrainian archivists who, without whom I wouldn't have been able to make some of the more interesting arguments that I've been able to make. And when COVID is over, I hope to see many of you again. So the first way I wanted to acknowledge my debts was to mention a few people and kinds of people. The second way I want to acknowledge my debts is just by speaking about some of my books. Because although my books treat many subjects, including Ukrainian history, in each of them, there's a way in which Ukraine was crucial. There's a way in which Ukraine allowed the book to happen. So going all the way back to my dissertation at Oxford, which became my first book, it was a biography of a Polish thinker called Kazimierz Kalis-Kraus, a young Marxist of the 1890s and early 20th century who thought about the nation. And he was a Polish socialist. He was interested in Jewish things. He lived in the Habsburg monarchy. He spoke German and French and Russian as well as Polish. But he made the very interesting argument that Ukraine was as much of a nation as other nations because the things that formed nations had to do with modernity. And in his observations of Ukraine, he tried to make the point that so-called unhistorical nations were just as historical as so-called historical nations, because what history is about is transformation. It's not about straight lines or continuities or myths about how things never change. It's about transformation. And in his mind, in Kalis-Kraus's mind, Ukraine was precisely an example of what a modern nation was going to look like. The transformation of Europe was going to lead to nations which are unfamiliar, but which are just as real as the nations which are more familiar. So it was not entirely unfitting that my very first book was published in a series in Ukrainian studies. And then my second book was called The Reconstruction of Nations, Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569 to 1999. And that is the book in which I was able to exploit the fact that I'd learned Ukrainian, I'd learned to read Belarusian, I knew how to read Russian, but because I had spent some time by then, this is the late 90s now, I'd spent some time by then in Ukraine, and I'd had the help of good friends and others, and a very distinguished teacher, Volodymyr Dibrova, to help to learn to read Ukrainian. I was able, in that book, to put together the history of nations in a way which was perhaps a bit novel. I mean, what I argued in that book was that was really a bit like something like Kalis-Kraus had said, namely that the Lithuanian, Belarusian, Ukrainian, Polish nations were actually structurally quite similar. It wasn't so important that you could find ways to say that Poland was older or Lithuania was older. The important thing was that in all four cases, you have a kind of rejection by the modern nation of an earlier historical inheritance. So all of these places are connected to the Polish-Lithuanian Commonwealth. But in order to build a modern nation, in all of them, including Poland, there has to be a kind of rejection of those traditions. So
what modern nations are about is taking advantage of social and economic change in order to describe and then perhaps even create a new kind of state in which the common people constitute the polity, everybody constitutes the polity, rather than a traditional nobility, as in the Polish-Lithuanian Commonwealth. And when you look at the history of the Polish-Lithuanian Commonwealth from a Polish point of view, then it looks like some kind of extension of Poland. If you look at it from a Lithuanian point of view, it looks like some kind of an extension of Lithuania, maybe swallowed up by Poland. But if we look at the whole thing, then it doesn't really look like a modern state at all. It looks like something entirely different, against which all of these different modern national movements were oriented. So that's a general point about the nation, how it arises, that the nation consumes, like the modern nation consumes previous historical material and rebels against it, transforms it. But what I was able to learn, thanks to knowing something about Ukraine, was that a Ukrainian rejection of the Polish-Lithuanian Commonwealth, right? An identification with Khmelnytsky, for example, that's actually normal, that's typical, that all modern nations are going to do that. Modern nations are going to find a way to bring history to the people and away from some kind of traditional elite. And that ironically, that very same process happens in Poland in the 19th century, where the history becomes a matter of the people rather than a matter of the elites. So Ukraine is a key, what I'm trying to say, Ukraine is a key to everything that I've been able to do as a scholar. The next book that I wrote was called Sketches from a Secret War, and it had to do with a very particular kind of Polish politician, a man called Henryk Józefski, who was born in Kiev and who spoke essentially at a native level Ukrainian and Russian as well as Polish, and to whom was entrusted in the 1930s with a certain kind of project of cultural toleration in Volhynia. And this was a history which was impossible but without Ukraine, because in the history of Poland or in the history of the Soviet Union, one doesn't really imagine an independent Ukraine as being in anyone's mind. But of course, it turns out that it's in the mind, obviously, of Ukrainians, that goes without saying, but that it could have been in the mind of others, that escapes us, unless we remember that there were these people in Poland who had deep connections with Ukraine, which were not nationalist. So the interesting thing about this Józefski character was that he was an artist. He had his own ideas about nations. He had no doubt that Ukraine was an independent nation, because his notion of what independence was had to do with aesthetics and art and language. And he felt this very deeply. So his basic notion was that Poland will be not only secure but better if there's if there's an independent Ukraine. That this is the right way for the world to be. Now, in the book is full of details about espionage operations and the failed attempts of Poland to exploit the Ukrainian question and so on. But what I'm trying to say is that if I hadn't been able to see Ukrainian history as being something distinct from Soviet history at that point in my career, then I wouldn't have noticed other people like that who were doing the same thing, right? I wouldn't have noticed that there was a current of people in the middle of East European history who believe that the way that the future of Eastern Europe will be is a set of states which are in some kind of agreement with one another. Not a few smaller states and a Soviet empire, but in the future there will be a number of states, and that Ukraine, the place of Ukraine in that future is not only morally required, but also practically required. That there's a long and strong tradition of thinking like this, but you're not going to see that tradition if you're not already thinking about Ukraine. And then, of course, the next book, which the hero of which has now been made into an opera in Kharkiv, which I'm very happy about. My next book was called The Red Prince, and it was a biography of Vasil Vyshivany, or Wilhelm von Habsburg, who took on the name Vasil Vyshivany. The Red Prince is the name of the book. Wilhelm von Habsburg, as I'm sure all of you know, was someone, not the first and not the last, someone from an elite family who chose Ukraine. And this, of course, is very interesting, and it's an example for me of how Ukraine has helped me to understand a much larger phenomenon. Because at first glance,
the case seems very exotic. Here you have this Habsburg who, a member of the Austrian imperial family, who decides that he's going to become Ukrainian. And in the book, I try to explain the good reasons why he did so, reasons of calculation, reasons of family rivalry, and also just reasons of a kind of elective affinity. The reasons why this person decided to become a Ukrainian and actually took risks for Ukraine, and in the end died for Ukraine under interrogation in 1948. But this seemingly eccentric phenomenon, someone from a big important family who chooses what at the time was a beleaguered and suffering nation. This is part of a larger realization that I've been having from the beginning of my career, which is how much the nations depend upon choices. You know, my Kellis Krauss and other theorists of nationality might be right that modernity is going to bring nations about. But which nations? Which nations? Modernity might generally be bringing about a process of nation building, but for there to be particular nations, particular people have to choose them at particular times. And I saw this with Ukraine, with Vyshivany and Sheptytsky and a number of other important figures. Almost no matter what part of Ukrainian history you're concerned about, or what your political orientation might happen to be, there are Ukrainians of this kind, interesting figures. But this is not true only of Ukraine. It's true generally of East European and of European and of nations. There might be this larger process of building nations, but then there are these smaller stories which turn out to be extremely significant of people who choose, right? Who try to align the time of their lives with the history of a nation which is in formation and which is yet to come. So that's the kind of thing I wrote about in The Red Prince. The book after The Red Prince was called Bloodlands, Europe Between Hitler and Stalin. And the Bloodlands were defined, as I'm sure some of you know, as territory which was touched by both Nazi and Soviet power, as territory where roughly 13 million, maybe a bit more, civilians were killed in a short period, 1933 to 1945, and also as territory where the Jewish Holocaust happened. And those three notions of territory all give us the same space between the Baltic and the Black Seas, the Baltic states, Western Russia, Belarus, Ukraine, and Poland. Ukraine, of course, is at the center of the Bloodlands. The history of the Bloodlands begins with the Holodomor. What I was trying to do in Bloodlands was to explain why it could be that the same country, Ukraine, could be subject both to the worst Soviet policies and also to the worst of German policies. And this goes back to features that are particular to Ukraine, not its geographical location, but also the fertility of its agriculture. But when we study Ukraine in this way, what Ukraine does is that it helps us to see more correctly, I think, more appropriately, more richly, what Nazi Germany was and what the Soviet Union was, and what their encounter meant, which was my intention precisely in Bloodlands. So researching the Holodomor and writing the first chapter of Bloodlands was in many ways the hardest thing that I've done as a scholar. And just trying to get that right and inserting it into the mainstream of the history of famine and the history of political famine and the history of atrocity and the history of mass killing and the history of the 1930s and the history of Europe, that was all very important to me. But just as important in a different way is, for me personally, is the fact that understanding these events in Ukrainian history help make the whole make more sense. If we bring Ukraine into the study of the Second World War and put it into the history, into the center of the history of totalitarian atrocity, then we understand the whole. I believe that I've understood the whole better thanks to Ukraine, thanks to the records that were left behind, thanks to the archivists, thanks to the Ukrainians and the historians who have collected sources, thanks to understanding the beginning of this period, the terrible tragedy of the Holodomor. I was able to understand other events, put other events into perspective, cast them into a light which, without denying the specificity of any of them, but which makes more sense as a kind of general history. So I mention this
as a personal kind of debt of understanding to Ukraine, but also to make a general point. The general point being that the very most important events, the events that already have a central place in European history and world history, can be better understood thanks to an understanding of Ukraine. So this will be the very last thing I want to say. I've acknowledged some personal debts. I've run through, I hope not too selfishly, my own books to try to acknowledge the particular kind of debt that I have. But what I want to do here at the end is just to make a very general point about European and world history, which is this. The big theme of European history and the big theme of global history is empire and what comes next. You studying Ukraine, especially in the context of the 20th century, helps us to see how that is both a European and an international question. It's not just that Europeans colonize and the rest of the world is colonized. That's oversimplified and mistaken. It's also true that Europeans sometimes colonize other Europeans. It's also true that late empires or neo-empires of the Nazi variety and the Soviet variety, they're different, but what they have in common is their late attempts historically at establishing new empires. That these places, especially as you observe their policies in Ukraine, open up an understanding about all of Europe. That Europe was at the end of an imperial period where new and atrocious policies were applied to Europeans themselves. Policies, though, that had some kind of relationship to the way that Europeans had tried to govern the rest of the world. And so from Ukraine looking outward, we suddenly realize there isn't this barrier between European history and global history. There's one major theme, and the major theme is empire and what come next, which leads me to the very last thing that I wanted to say, which is about Ukraine in the last 30 years, Ukraine in the last 20 years, Ukraine in the last 10 years, the Ukraine that I visit, the Ukraine that I know personally. This question of what comes after empire in contemporary politics is being played out nowhere more importantly than in Ukraine. Ukraine is not just an intrinsically important and intrinsically interesting subject of historical inquiry. The existence of the contemporary Ukrainian state is also a test for Europe as to whether Europe really has gone beyond empire. The ability of other European states to bring Ukraine into networks of cooperation, these mutually reinforcing organizations which allow states to thrive and survive. That's a test of whether or to what extent Europe really has gotten beyond empire. And of course, the most interesting, the most appealing, or the most heroic moments in contemporary Ukrainian history, during which people I know very well have suffered or worse, are also moments in the attempt to answer this question, because whether Ukraine can be established and confirmed as a state is a matter above all for Ukrainians, but whether that succeeds has a great deal to do. In fact, I think it's absolutely central to whether or not Europe in the 21st century will continue to be, or will become again, a source of overall democracy and stability, projecting outwards. Ukraine, in my view, is not just a subject of tremendous historical interest, which has enabled me, and I'm very grateful to have the opportunity to say this, enabled me to have the kind of career that I could have. It's also, in my view, politically the most important country in Europe. Not the most powerful, not the richest, but the most important, because its fate, the things that happen to Ukraine, not just in the past but in the present, are revelatory of the kinds of challenges that Europeans and others will face. The problem of the rule of law, or the problem of outside aggression, or the problem of cyber war, or the problem of establishing yourself, establishing an identity
against a complicated globalized backdrop. These are all problems that are especially intense for Ukraine, but which exist for us all. And if Ukrainians can address them and solve them, then Ukrainians are setting an example, a helpful example for everyone else. So it's not just in history, but it's also it's been in my studies of the present, where Ukraine has been a guide for me. Things that I learned from Ukrainians, even phrases that I learned from Ukrainians, found their way into my book on tyranny and its lessons. So from all the way deep into the past to the present, and in my scholarly work as well as in my public work, Ukraine has been very important to me. And that's why in this moment that we have to share together, I wanted to emphasize my own debts, my personal debts, my debts as a historian, and then finally my debts as someone who's trying to understand the contemporary world. Once again, thank you very much.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, wir haben es geschafft. Der Abend neigt sich dem Ende entgegen und wir haben was Wunderschönes, was Wunderbares miteinander erlebt. Wir werden jetzt im Nachhinein diejenigen, die noch Zeit und Lust haben, einen kleinen Umtrunk haben, tolle Gespräche. Sie können gerne bis Mitternacht bleiben. Die Mitte ist gesichert in diesem Gebäude. Also genießen Sie den Abend in vollen Zügen. Und natürlich, ich darf nicht vergessen, noch 2 Sätze zu sagen, ganz wichtige Sätze an Dankesworte an die Mitwirkenden im Hintergrund. Wir haben eine das exzellente Dolmetschen bekommen heute. Das war die Christina Freyer, die Frau Janina Lipski und der Herr Viktor Schewtschenko. Ich würde für Ihren kleinen Applaus bitten. Natürlich wollen wir nicht vergessen, nochmal zu betonen, dass es wirklich die tollen Kunstwerke da waren von seitens unserer Musikanten, Berliner Metropolitan Orchester, die ehemaligen Studierenden, die Professoren der Universität. Wir werden jetzt zum Schluss ein kleines Stückchen noch hören dürfen, ohne Mikrofone aufzustellen, nur einmal genießen, wirken lassen und das Erlebte über Tage, Wochen, Jahre im Herzen tragen. Alles Gute, vielen herzlichen Dank.